This program is brought to you in partnership with UNDP in Botswana. Hello and welcome to this week's episode of Primetime Live as we gracefully bring an end to the first month of the last quarter of the year 2022 and get ready to enter the festive season in high gear. In today's episode, the UNDP ATISA Supplier Development Program is back in action and ready to give you an incredible showcasing of bringing small suppliers that much closer to large buyers. Primetime Live. In 2018, the UNDP launched the Supplier Development Program, an intensive 10-month program that linked more established local enterprises with the small to medium businesses, with the aim to encourage more procurement of local goods and services. Through UNDP-trained consultants, 175 companies, amongst them youth-led businesses, were equipped with skills and opportunity to become part of a larger supply chain. Botswana is a very young country. The population is very young. Botswana also faces significant problems in employment generation, getting jobs for all the people, and getting high quality jobs so that they are productive and therefore they create a lot of value added, which then allows people to earn a high level of income. There have been problems around this, and one of the problems has been that Botswana is very reliant on imports and its export base is very, very narrow. What we found in other countries, based on the analysis of Botswana specifically and the analysis of very successful countries, is that what you need is a diversified economy. You need the private sector to be the driver of job creation. And you need, for a small open economy like Botswana, you can't hope that you can produce at a large scale everything. 2.4 million people are just not enough for that. What you need is to engage in value chains, both within the country but also across countries. And if you do that, that is the way for your very small and medium-sized enterprises to grow. Then the sky is the limit. They can grow, and whatever the Botswana market doesn't take up can be exported. And the income is generated in Botswana. Following the success of the first SDP initiative, the UNDP has rebranded and in partnership with the government of Botswana and the private sector has begun the ATISA Supplier Development Program. ATISA builds on past experiences of connecting suppliers and mentors and is meant primarily to help Botswana develop the private sector with far more reach and more benefits. And then came our country program document, and we said we need to make sure that the specific sectors in which we want to do this kind of work reflect all areas. And the SDGs shine through so that it is environmentally sound, for example, that's the green Botswana part. And then it is also, in terms of the just Botswana, the governance part is also included. And it also, the third component is prosperous Botswana, that these are companies and entrepreneurs which eventually make it. And they will be able to create income, not only for themselves, but jobs for a number of others. And over time, as they grow, jobs for many others. This is the underlying idea of ATISA, building on the actual experience that we had in connecting suppliers with buyers through mentors, and then scaling it up. Scaling it up in terms of size, but that also involves replicating. So whatever we found we can do with a small company in one region of Botswana, we will try it in another region in Botswana. ATISA Supplier Development Program facilitates the business relationships between local companies and suppliers through a rigorous 6-stage process with the ultimate goal of enhancing local business.
Mathata a matona a dikgwebo tse ke akaretse ke a go tlhoka boitseanape. Go tlhoka boitseanape o tla itlhela motho a le mo kgwebong a sa itse gore tota hela a sena mo re reng di-skills tsa business ene. Mme gore re leka gore go improve go mo re ba kopanya le batho ba ba tshwanang bo Leya, re ba kopanya le batho ba SEDA ba ile gore ba na le boitseanape mo dintsheng. Le ga le SEDA tota thata mo mading. Le rona ka kitso ya rona re kgone go gakolola ka experience ka gore tota go tla mo lenaneong le ne ke ile ka bereka koporasi e tshwanang e kry e bidiwang Motswaledi Development Corporation. Go ne re adima madi, re adima dikompone madi, mme le ga le tsone e ne dikompone tse ditona. Methodology hela o apply gongwe le gongwe. It's a 6-stage methodology. O simolola ko tshimologong, stage sa ntlha to promotion and formalization. Ke mo re gorogang re kopana le bone la ntlha re be re saena ditumalano gore a ba dumela gore ba tla nna mo lenaneong le. Mo go tsena legato la bobedi le e leng gore ke lone le mamma le go te diagnosis. Diagnosis ke go tlhatlhoba. Go tlhatlhoba yone kgwebo ya bone gore e tsamaya jang. Ke gone gore o bona makoa a kgwebo ya bone gore o kgone go tla o a baakanya le bone. Mo go nna le stage sa boraro se go te interaction stage. Ke se le gore ene buyera le bone di-supplier tse ka se ngwe hela o ba tisa mo phuthegong ba tlo bua ka mathata a bone a relationship, the supply relationship ya bone. O le consultant ko ena mo tsamaisa phuthego eo ka gore ga o side lope. Ha o tswa mo design improvement plans yaanong go na le la bothano yaanong ke la gore wa implementa yaanong implementation kana di-implement plans tse le dumalaneng yaanong ke yone nako ya gore implementation gantsi ka lenaneo le la rona e tsaya nako e telele 3 months. Tota go a bo go raya gore o he nako wena o le consultant le ene monga le ke gore le kgone gore le implemente dilo tse. The Adisa Supplier Development Program is a nod to the Sustainable Development Goals. Adopted by the United Nations in 2015, the SDGs advocate for job creation, reduction of poverty, and the elimination of inequality through diversification of the economy. Prime Time Life. Prime Time Life. In this episode, we explore the National Agro-Processing Plant, or NAPRO, value chain. NAPRO is a horticultural produce processing plant based in Silibi Pikwe and is a valuable partner for local suppliers operating in the agro-business space. Together with the UNDP and through the Adisa SDP, NAPRO actively bridges the gap between buyers and suppliers for ease of doing business. In recent years, horticultural farming has presented a burgeoning upsurge of enterprises which are not only industrious but versatile in their output. Chenin Blanc is an example of such, and we are here to find out how the Adisa Supplier Development Program has elevated them to newfound success. Some enlightening conversations about the business horticulture we've been having here, but you don't have to get it from me, you get it from the horse's mouth, and that is the lady who's behind this entire enterprise, which is known as Chenin Blanc, and her name is Angela Flavia Urio. Angela, how are you? I'm all right, thank you, and how are you? I'm fantastic. Now let's get into speaking about Chenin Blanc as an entity. Tell us about your line of business and give us a bit of background as far as where the business stems from and how far it has come. Okay, Chenin Blanc is a horticulture project that specifically works on producing red pepper, yellow pepper, green peppers, and tomatoes. Those are our main crops. The business started in 2019 as a hobby. So we are now 3 years old, and we have grown from 1 hectare to 3.5 hectares production. As a business, the market is huge, so to say. What we are struggling with, though, is prices. At the moment,
the buyer or the customers, they are the ones who dictate the price. So we face a bit of challenges on that. Our experience with ATISA, I would say, is great. We have benefited a lot from our interaction with them. We started the journey with them a year ago. So through the interaction with ATISA, we have learned introspect ourselves as a business and to position ourselves to be ready for the market. We have learned about the customer is a king, and therefore our produce should meet their needs. That's one aspect which we have learned, and we have improved a lot during this 1 year of interaction. And also the interaction with the business, what do they call it? Consultants. Yeah, the business consultant. It opened our eyes to many other opportunities that exist in this business. So we would say we had a very good experience. Way forward in relation to the growth of the business, number one is the expansion of the cultivated area, because we are geared to improve the quality, so definitely the demand is going to increase. That's number one. Number two, we are looking forward to open our farm for other people to come and learn. Yes. And also, as one of the challenges that emerged during the process of interacting with the consultant is the development of some few processes that will help us to reduce or to reuse the produce that are not of the first class, or the produce that are excess actually, to do some sort of semi-processing. One, ATISA has a function of quality improvement, which is an outstanding position as a producer. So if we are able to implement the suggestions, we'll be able to stand out and produce better quality, and therefore win the market. Here I stand on the bridge of the Motlotse River. A short distance further are the farms of the Nchimanyane area in the Bobiro region, one of whom is Palm Farms, who've discovered the enterprising opportunities in crop farming as a supplier to NAPRO through ATISA. Era re simola ka go itse gore re ke ene mang le gore ga re leng ga teng ke o kae. Nna re ke mo ke tsana Mothobi. Re mo bono mo Motlotse bridge to Gobajango. Ke le mo ke tsana as the director of the Palm Farm. Me bile o buile sentle bua ka yone Palm Farm. Ha re Palm Farm ra bo man ra tiro e leng gore simotseleng me ntse jang. The Palm Farm ke company e re formileng le mosadi wa gaetsho e le Neo Mathe. We are both the directors, 50-50. We put hands together. E simolotse ka 2018. Ha re simolotse re jwadile di-mango di le 100. Last year they were beaten by the frost. So we decided gore ne re dintse. So re simola re jala cabbage, the butternut. Ka 2018 tota re jwadile butternut this area. So re jala butternut le re sona re bona madi a yone. So re oketsa re reka mathombo sengwe le sengwe se sta on se neta re simola re extenda la yalo till now. La ntla re simola go connect the market, to penetrate on the market nearly a problem to us, because ne re sena bokopano le netang re simola go hasela
re rekisetsa batho ga ngwa tamati bola goneha re ntsha. I remember tamati ya rona ya ntlha ne ke ilemile mo go yone area re yone re le mo go yone kana re rekisitse di-crate di ka tshwara bo 20. The rest of it batho ke ba ise ba re itse gore le matamati re ntshitse ra ene la dipudi ke le tsone dikgwetlho tse nnetana gape ne re ise re itse mo kalo le melemo ya gore tamati ha ntse yana o e dira yang ha e gola wa harvesta wa re nna ne re tsere gore ha e budule ke go itali ino hela o ja o rekisa. Ha ke lebelela rona go re tswang teng ke ra gore le Batswana ka ba le mang ka teng ba bangwe ke nna ke ntse ke ba gakolla ke ba ke bana ha o sa keep dibuka ona go itse gore wa kae ha le joine mananeo a mangwe like nna ke mo UNDP ke ra mo go yona atisa ke mo go yone but ba nkgakolola le nna dilo tse dingwe ke a neta ba tisa di standard mo famong tse di pharologane tse le nna ke bona gore gore e ka re ka mosoka ka tsoga ke dirile because this farm ka ile nyenyane ka teng ha nka simolola ka dira ka ba rutang ka teng next time e tara ha o ta itela go le pharologane. Dikeletso ke go bona palm farm e godile e godile hela thata tota I want to go for agro-tour so that's my plan but ne ke ipoletse gore I don't want any money from the bank. I have to get this money for me ke thabolle ke dire di-dream tsa me because ke batla ke age lodge go nne busy go nne agro-tour wa bona that's my dream ke yone hela mo ke go batang. Prime time life. Prime time life. Decisions made at the beginning of any new business venture are pivotal to its subsequent trajectory. In simpler terms, whatever path a new business takes has a direct effect on its success in the future. Which is why for K93 Farms, an enterprise that has been operating for just under 2 years, connecting with the Athisa Supplier Development Program was a no-brainer. Well, there is no better way to get a picture of K93 Farms than to speak to the man who is the brains behind the operation. He's here joining us now. Ritenra. Ya go re bolele gore re ke ene mang o re bolele ka ni K93 Farms gore ha re ana rra tiro e go iragala eng mo go. Ke bitswa Mojamarago ka mogelo. Ke tsholetse mo Bobonong K93 Farm mo masimong kana mo farmlands, which is just like less than 7 minutes drive from Bobonong along the Tsijwe Bobonong Road. Ha go re gona le mongwe a ka akanyang go tsena mo farming, but ana le maikelo a go dira. Isi go akanyetsa go lekeletsa nka ra dira ka gore madi a teng go tshwentse hela good timing, good preparation, then you are done. There is money on the market. Ke kgonne go reka mahatse a mangwe, ke kgonne go develop the farm, ke kgonne go put the net without any loan, which means kgonne hela how di dira sente sengwe le sengwe sa diragala. UNDP is good in sense gore like kana most of the business people, we are not more on more paperwork, which I think bad trainer had which kana if you run a business without record is not a business because ga ona history epe. But ever since ke kopana le bone ba ntsupentsha gore o ka tswa o dira sente, but ha o sena di record o sena dilo tse dingwe tse di tlhokagala mo businessing mo nakong ya gompieno ha o dire sente. And the good part of it ke gore the consultant wa NAPRO ya ke dilang le ene o dila le ba bangwe ka komalalata o banyeletse le huma, which o kgonne go thusa gore se ba se itseng ka kwa nna ke se ke sa se itseng ka kwana ba te ba nthuse like bookkeeping and record keeping in general. Go na le mme mongwe o dira hela sente gone ka kwa go bone o heleditse e le ene a insistang gore a te ka kwana a ta nthuse, but o sala a ta nthuse sengwe le sengwe se ke se dirang ka re ke se dira sente ebile ke kgona go bona hela looking at the figures and the records, like everyday things se se dirwang ka madi kana se se rekiswang
sa rekhodiwa ga ka moso o tla mpotsa gore o rekisitse khabetšhe le kahe o dirile bokahe o dirile eng ka madi. I have records, but ha nko ke bua hela ne ke tla lebala ka gore gompieno ha ke bua ka di-records ke ya go dibukeng gore kante keng o ka ra ke a dirisa madi ha sente ke dirile eng se ne ke sa tshwanela go se dira. Nka recommenda le other farmers ba ba sa direng jalo gore a re keepeng di-records. Di-records ke tsone tse di supang gore o ya kae o thokana leng, because le planning, crop planning ke sone se ne ba le nna ne ke se aware even ba agriculture ke le ba bua ka sone, but ene wa UNDP Taylor, you need to look on this go bona gore a ga se go berekele, because ha o sa se dire gongwe a kwa bona gore ga o dira eng ga o direng sen tse o se dirang. Ka gore le nna nka gompieno ke ipa mo seemong sa gore I'm not saying I'm better than other farmers, but other farmers are saying I'm far much better than them. But the fact ke gore le nna ga nka ka go mo kere ke a go gaisa le ha ke itse gore ke a go gaisa. Me hela just because of the UNDP being engaged and helping me ka tsone di kgakololo le di thuto, like today ke tsone ke ntse ke le mo thutong e nngwe e ga siwa mo maranyane e ntse le yone ya UNDP go ithuta gore o ka godisa yang kgwebo ya gago o ka tsaya di-customera tsa gago yang, which if you go to other places, because I'm one of those people, I like to travel and see what the other farmers are doing, but I always say sometimes it will be like I'm rude hang ka tsena kwa how di re dilo sent, but it's like UNDP itsega e ka tsena kwa e bolela mongwe le mongwe gore tshwantse go dira yana kana tsa mo ithuta go yolo e re mo rutileng ne re ka gola ra go gongwe re le di-farmera, because at the end of the day re tshwantse gore re tse Batswana ene ke UNDP se se dirang sentle jaaka e se dira yana. Amazing Industries is a Selibi Pigwe-based youth-owned supplier of plastic packaging. We join them now to find out more about their journey through the SDP. Amazing Industries ke company ya banana e based mo Pigwe e dira flexible plastics ka go harologana ga tsone tse di tsenyang bo mabele, bopi ja mabele, refuse bags, clinical waste bags. Tota plastic hela yote ka go harologana ra e dira, printed plastic, plain plastic. Amazing Industries ya go thusa. Dikgwetlho re di bone tse di ntsi ka gona bošwa jo ja rona o tsena mo industry mo ithela gona le di-company tse di na le dingwaga di ntse di dira wa batla di-customera le wena tse e leng gore di ntse di tsaya plastic mo bathong ba ba established. Wena o tao le monana company ntšha ya ka re bua go nna dingalo gone gore motho a kgone go bula pelo ya gago a ba tsa trust ya re nna mme ke go neele business o dira, mme go na le Batswana ba e leng gore ba kgonne go bona gore nya mme banana ke ba mere ba he tshepo gore gongwe ba ka dira plastic ya rona e be re kgona go bona bone babedi ba bararo gompieno re kgona go direla batho ba heta bo 20 plastic. Atisa e re thusa ka gone gore ga e ya go go bone e ya ka lentswe le botoka gona le go ya nna ke le o ratile mdloja yo sa itsegeng botoka thata ya ka Atisa ya ka re bua gore re hele re tsene mo Atisa re tsentswe mo Atisa ke napro ka gore ne re supplier napro ka plastic e be gona gore connecta le bone ba Atisa. Yaanong Atisa e re thusa ka di-programs tse di harologaneng, gona le gore ba re thusa ka yone leadership, ba re tlhalosetsa gone gore nya mme ga o le moeteledipele o thokana le gore o dira jana le jana gore company ya go e gole. Gona le gore ba re tsenye mo di-courseng tsa bo health and safety, gona le gore ba re tsenye mo di-courseng tsa bo quality assurance. Re dira plastic tse re di dirang gona le tse di tsenyang dijo, yaanong gone gore o dira le motho plastic e tsenyang dijo ga re be gona le that quality aspect yo e dirang ra printer plastic. Gona le gone gore o printele motho plastic a ska e re tsena go shopong e be printing ya go e goboga. Yaanong ke gone ha tsone di-program tsa bo Atisa di re thusang ka teng gore nya mme ga o dira plastic e tshwanetse gore o e tshware yana, o tshwanetse gore o dirise metswako e ntseng jana. Gone go kopana le Atisa le gone go thuswa ke bo re ba tshwana go thusitse thata mo gone goreng o kgona go itse gone gore yaanong babereki ga ba lega re bereka o ba tlhalosetsa yang go ba ha tiro jang, o delegata yang, o leader batho jang, gore ga o tshwane le
o ne o simolola business o tahela o re no ke dira business mo sena dikitso tse dintsi tsa gone gore business e ranwa yang on a daily basis. With the Atisa Supplier Development Program now in full swing, the mission to diversify the Botswana economy is on solid ground. Prime time life. In upcoming weeks, we will continue our journey through the different value chains of the Atisa SDP. But in the meantime, this episode has to come to a close. So until we see you next time, it's good night and God bless. This program was brought to you in partnership with UNDP in Botswana.